ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁልኝ? የመንገድ ላይ ቻሌንጃችን የድሮ ተመልሷል። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ የተወሰኑ ዩጋንዳኖችን ኢንተርቪው አደርጋለሁ። እንግዲህ ዩጋንዳ ላይ በርካታ ስደተኞች እንዳሉ ይታወቃል። በተጨማሪ ደግሞ ዩጋንዳኖች ስለ ኢትዮጵያ ምን ይላሉ? የኢትዮጵያ ምግብስ ያውቃሉ ወይ? ከሚያውቁት ይጠቅሱና ትክክለኛው ምላሽ ከሰጡን ጥብስ እንዲሁም ደግሞ ዶሮ ወጥ የተለያየ የኢትዮጵያ ባህላዊ ምግብ ስላለ ከዛ ውስጥ ዛሬ እርጥብ የሚባል በዩጋንዳ ካምፓላ ተጀምሯልና ስለዚህ እርጥብ ምንድነው የሚለውን አብረን ከነሱ ጋር እንቀምሳለን። አብራችሁን ሁኑ። ጀበሌ ኮቢሳ Kale nawe jebale ko. How are you, my brother? I'm fine, thank you. What's your name? My name is by name Zong Samba Ashraf. What do you do for a living? I do boxing and other businesses. Okay, that's good. So, you know about Ethiopia? Because a lot of Ethiopian who stay in Uganda. So, if when you are asking someone, say something about Ethiopia, what do you say? Ethiopia is good, not bad, because it has got various things in Uganda. We are able to see new things that we didn't know, new cultures, new languages, and many types of food. So, you like Ethiopia? I like Ethiopia. I have no problem with Ethiopia. So we are family. We are family, we are African. Yeah. So, what do you like for Ethiopian food? Is there a lot of food in Uganda, even for Ethiopian food? Yeah. So, what do you like for Ethiopian food? Is it injera, tips, dorowet, and others? You know about ertem? I've never tasted. You have never tasted. Yeah. So today we are tasting ertem. It's making a bread and onion, tomato, eggs, and Irish. So even me, I never taste in Uganda. Even Ethiopia, I never taste. So we are taste together today. Was እርጥብ እርጥብ በነገራችን ላይ አብዛኞቻችን የምናውቀው ኢትዮጵያ ነው። እዚህ ሀገር እርጥብ ተጀምሯል። እንግዲህ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። የዛሬ የመንገድ ላይ ቻሌንጃችን ከዩጋንዳኖች ጋር ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እርጥብ የሚባለውን አብረን ልንሞክር ነው። ምን ይመስላል? ምናልባት ደግሞ ኢትዮጵያ በልታችሁ የምታውቁት ሰዎች እዚህ መታችሁ ቴስቱን ልዩነቱን ትነግሩናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ከዩጋንዳዊ ጥሩ ጊዜ ቆይታ እናደርጋለን። እየመጣልን ነው። አብረን እንብላ። እናመሰግናለን። You have to be try. Okay, I'm going to try. Let me try. I told you have the tomato, Irish, and the chicken. I mean egg. So let me try and they will tell me the taste. Yeah, መቀመሰውና ትነግረኛል ቴስቱን ምናምን ብየዋለሁ። So you try, brother. ብየዋለሁኝ። ስለዚህ how is it? Yeah, it's very delicious. Delicious. Yeah, I've never tasted before. So you never tasted before, right? Yeah. I think it's a 5,000 Ugandan shilling. So if you have a friend, family, you have to be invited to join us Ertem Ethiopian food. Okay. እሺ እርጥብ መታችሁ ብሉ። አድራሻችን ከባላጋላ Kabalagala. KFC ጀርባ። KFC ጀርባ። ፐርፌክት